Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Icyongereza cyoroshe. This is teacher Fabrice Kina Movies. Our today's lesson we are going to learn about grammar point. Ndabaramukije mwese. Ndabaha ikaze ku rubuga rwacu icyongereza cyoroshe. Uyu ni mwigisha Fabrice Kina Movies. Icigwa cyacu no munsi tuza kwiga kubijyanye n'indimburo. Our today's grammar is preposition. Indimburo yacu no munsi tuza kwiga indongorazina. First of all, what is a preposition? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationship, or to introduce an object. Indongorazina ni ijambo cyangwa umugwi w'amajambo akoreshwa imbere y'izina cyangwa insigarirazina cyangwa umugwi w'amajambo mu kwerekana ikintu iyo kiganisha kija, time umwanya, place ikibanza, location aho giherereye, special relationship cyangwa distance uburebure buri hagati y'ikintu n'ikindi. Preposition gira kabiri ni at. When do we use at? We usually use at with. At tuyikoresha with clock times and meal times. Tuko turavuga turadomako isaha cyangwa imyanya y'imfunguro, imyanya abantu dufungurirako. At tuyikoresha with clock times n'amasaha tudomako amasaha ni saa moya, ni saa mbili, ni saa tatu. Kandi tuza kuraba 6h. Cyangwa mu myanya abantu bafungurirako. Okay? Nk'akarorero dukoreshe amasaha. I get up at 6 a.m. and go for a run. Mbyuka 6h z'agatondo nkaca nigira muri sport kwiruka. John usually eats lunch at 12 o'clock. John usually eats lunch at 12 o'clock. John nkuko bisanzwe indya zo ku murango azifungura saa 6. Dukoreshe rero icya meal times. Meal times naho ni ya myanya bafungurirako. Nko mu gatondo ni at breakfast time. Ingeze mu gatondo bazita breakfast. At breakfast time rero najya amasaha mu gatondo bafungurirako. At lunch time najya amasaha ya saa 6 bafungurirako midi. At dinner time najya amasaha yo mu ijoro bafungurirako. Egose hariyo icyo bita at break time. At break time ni ya pause cafe. Ku mukozi ku ishuri at break time ni pause cyangwa ni recreation. She doesn't like to leave the office at dinner time. Ntakunda ave mu biro amasaha y'umugoroba yo gufungura. Ahandi dukoresha at ni mu gihe cyo dukurikiza ijambo night. At night bisigura mu ijoro. At night ni mu ijoro, ijoro ryose. I study a lot at night. Mu ijoro niho niga gose. They often go out at night. Kenshi basohoka mu ijoro. They often go out at night. She's a nurse and she works at night. She's a nurse and she works at night. N'umuforomakazi akora mu ijoro. She's a nurse and she works at night. N'umuforomakazi akora mu ijoro. Ahandi dukoresha at tiko tuvuga muri weekend. At the weekend ni muri British English. Muri American English tuvuga on the weekend. We don't study at the weekend. Ti muri weekend nitwiga. I spend the day how I like at the weekend. Muri weekend umunsi wanje ugenda uko ndabishatse. I spend the day how I like at the weekend. Muri weekend umunsi wanje ugenda uko ndabishatse. Ahandi dukoresha preposition at ito turavuga imyaka, ikintu cyabaye ufise nk'imyaka kanaka, urugero rw'imyaka kanaka wari ufise n'ikintu kanaka cyabaye. Nk'akarorero, we moved to Bujumbura at the age of 6. 6 ni gatandatu. Twimukiye Bujumbura mfise imyaka 6. We moved to Bujumbura at the age of 6. I saw Michael Jackson at the age of 10. Michael Jackson namubonye mfise imyaka 10. I saw Michael Jackson at the age of 10.
ahandi hantu dukoresha preposition at ni mu gihe tuko turavuga iminsi mikuru. Ya minsi mikuru tuzi ishakora iminsi mikuru mpuzamakungu canke nationale mu gihugu iwanyu aho uri dakoresha at. At Christmas si kuri Noheli ahubwo ni muri gandwi ya Noheli. Uze at Christmas bisigura mu ndwi ya Noheli. Easter ni Pasika. Uvuze at Easter bisigura mu ndwi ya Pasika. Akarorero, we visit our family at Christmas. Umuryango wacu tuwutembera muri gandwi ya Noheli. The weather is very cold here at Christmas. Ikirere kiba gikanye muri gandwi ya Noheli ngahi wacu. We don't work at Easter. Muri gandwi ya Pasika ntidukora. I don't drink beer at the New Year's. Muri gandwi ya Bonane nta nzoga nywa. Donc at Christmas bisigura muri gandwi ya Noel, at Easter muri gandwi ya Pasika biravana umunsi mukuru wariwo. Another example, many people go home to their families at Chinese New Year. Abantu benshi bataha kuraba imiryango yabo muri gandwi y'umwaka mushasha w'abashinwa. Imyaka yabo sicyo kimwe n'iwacu, imyaka yabo yo bitirira ibikoko, inka, intama, ingurube, it depends. Rero many people go home to their families at Chinese New Year. Muri gandwi y'umwaka mushasha w'abashinwa abantu benshi baratahura kuraba imiryango yabo. When do we use on? Nigga dukoresha preposition on.